ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு டிவோஷனல் பிளேஸுக்காக வந்திருக்கோம். அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா பாப்ஸ் ஹிந்து மந்திர் அபுதாபி. இங்கே தான் வந்து புதுசாக நம்ம ஹிந்துக்கான டெம்பிள்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு. அந்த டெம்பிளில் வந்து இன்றைக்கி வந்து சுவாமி சரணம் ஐயப்பா அந்த குரூப், அந்த டிவோஷனல் குரூப்போட சத்சங் இருக்கு இல்லைங்களா, அவங்க வந்து பங்குனி உத்திரம் செலிப்ரேஷன்ஸ் வந்து இந்த மந்திரில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இன்றைக்கி. ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கணபதி பூஜையில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னும் சில பூஜைஸ் இருக்குது. ருத்ர யாகதசி பை UAE அஸ்திகாஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாஸ்தா பூஜா இருக்குது, அப்புறம் காலம் பூஜா இருக்குது. அதை தொடர்ந்து நிறையா டிவோஷனல் பஜன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறையா சின்ன சின்ன கேம்ப் மாதிரி போட்டு கோயிலுக்கான பூஜைக்கு தேவையான எல்லாமே வச்சுருக்கோம். நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து அந்த மந்திரோட ஹைலைட். பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போயிட்டு நம்ம நிறையா சத்சங்கெலாம் நடந்துகிட்ருக்கு. நம்ம அதை போய் பார்க்கலாம் வாங்க. நடந்துருக்கு. ஸோ எந்த பூஜைக்கு முன்னாடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணது முன்னாடி கணபதி பூஜை பண்ணுவாங்க இல்லையா, கணபதி ஹோமம், அது மார்னிங்கே பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இது பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து இப்போ சத்சங்கம் நடந்துகிட்ருக்கு. நிறைய டிவோட்டீஸ் வந்து உள்ளே இருக்காங்க. உள்ளே போய் நம்ம போய் பார்க்கலாம் வாங்க. नमस्ते अस्तु भगवान् यास्ते सकच्चकं हेते वन्नमस्मै भवन्ददाः सकस्राणि सहस्रनामोस्तव हेतयः ताशामीशानो भगवत् पराचीनां गामति सकस्राणि सहस्रसो ये रुद्रादि भौम्या देशागं सहस्रयोजने उदन्मान् नन्मसि अस्मिन् महत्यन्तवे एन्दरिक्षे भवादि नीलग्रीवाचदिगण्डा सर्वादक्षमचनाः नील लोकिताः ए भूतानामधिपतयो विशिखासकभक्तिनः ए अन्येषु विद्यन्ति वाप्तेषु विदोदनाः இப்போ வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் டைம் எங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு காஸ்டியூம் கொடுத்துருக்காங்க. அவரை பிடிச்சி இழுத்து போடுறாங்க. ஆமாம், நான் அடுத்த வாரத்தில் வந்துடுறேன். ப்ளூ டிஷர்ட் ப்ளூ வேஸ்ட் கட்டிட்டு நானும் அனுப்பி போடுறாங்க. இல்லைங்களா? ஆமாம், பிளாக் போயிட்டுருக்கு. நாங்கள் வந்து நேச்சுரல்
November 9th, 2021, the Brick by Brick initiative provides each and every one of us the opportunity to give harmony a hand. This initiative is meant for the world to come together for this historic and iconic project. Following this ceremony, weekly hundreds of well-wishers are visiting the site and placing a brick with their own hands. These bricks will reside within the mandir walls for thousands of years to come. Now, a brick is a mere first step. Let's explore what it takes to construct this megastructure. Let's explore a day in the making. The day begins with the morning briefing, known as a toolbox talk. The team gets their daily goals aligned, and the supervisor outlines the health and safety guidelines. Then, everyone gets to work. The work on site is divided into multiple categories: stone logistics, civil work, and stone fitting, to name a few. It all begins when the stone arrives on site. Once the stone is carved, coated, and a dry fit of the section has been tested in India, the stones will get packed onto pallets, loaded onto containers, and shipped from India to the UAE. When the containers arrive, the stones will then be inspected and placed in a laydown area according to its code. These stones are positioned area-wise and then placed near one of the two cranes that will hoist them onto the plinth. As every stone is coded and its placement is precise as per the drawings, no time is wasted in shifting. Relief from the midday sun is crucial. During the lunch break, the engineers ensure that all teams are on track to accomplish their daily tasks. After lunch, the work continues. Once a stone piece is located and placed on the foundation, the installation work ensues. Standard construction practice often employs an envelope technique of construction. However, the methods of construction for a traditional stone temple are anything but standard. The entire structure will be assembled layer by layer. Currently, the walls for the ground floor are being laid. There are a total of 14 layers of stone for just the ground floor. It will take an average of 200 stones to form one of these 14 layers. Because of the bespoke nature of this traditional stone mandir design, no reinforcements are being used. Hence, to overcome the issue of structural deflection, top load is required, just like the ancient times. The stone itself has a very huge dead load. So whenever you apply the force vertically, and if any force comes laterally, it will not going to deflect. So the entire theory we have designed in such a way. Once the stone is measured and verified, it is placed onto the previous layer. Each stone is then aligned and leveled into place. In order to ensure a quality, solid fit, stones will be ground, chipped, and adjusted to ensure a perfect fit. The mandir's outer walls will range from 1.5 meters to 3 meters thick. This is due to the heavy weight of the stone. These walls will be filled with the bricks from the Brick by Brick Give Harmony a Hand initiative. In preparation of filling these walls, bricks have been placed vertically in the raft foundation. These are key in strengthening of this structure. Surveyors then draw out the outlines, which are filled with the bricks exactly and accordingly to the footprint. As the sun sets on site, the day comes to an end. A chart is populated, which will not only set targets for days to come, but also help forecast the project's progress on a regular basis. And so, stone by stone, layer by layer, day by day, this mandir will rise from the desert to the skies with a height of 108 feet, one of the tallest mandirs we have built. Truly, this mandir is a proud project
for not only Hindus or Indians, but for the community at large. Everyone from all backgrounds are getting together to make this dream a reality. This big mandir in a desert, It is truly magical. full of miracles. This mandir is my dream and I'm gonna make it a reality. This brick Will remind me forever I'm a part of this mandir. This mandir is mine. I'm so excited to see this mandir being built. My dream is to build mandir. Abu Dhabi Mandir Monsoon Jai! And that is a day in the making. Today, the orientation part, which helped me to understand the whole journey, is not less than a miracle. Something is there at a cosmic level which makes it align to happen, and it is going to be very magnanimous thing here. इतना अच्छा लग रहा है कि वही लग रहा है जैसे हम मंदिर के अंदर हैं, उतनी शांति, उतना ही सद्भाव. There's a harmony between Arab culture and India. They have curved camels in the stones, and that is something very unique. Let the younger generation, like the teenage kids, they should know that they have laid a brick. So when they grow up, they can bring their children and show that we have laid a brick for the foundation of this mandir. I'm sure for generations to come, this temple will stand out as the biggest contribution of this generation. My son was so excited, and he said that we could bring Nana, Nani and Dada, Dadi. We also had an active role, so we can call it ours. Once the temple gets built, I will share the temple's ideas and the innovation with my friends and tell them to come here. मैं घर सेवा पण કરી આજે વીર મૂકવાનું અમારો અક્ષર છે એમને પણ સારું લાગશે એ લોકો પણ આવશે આવતા ભવિષ્યમાં એમને પણ લાગશે કે ભાઈ આપના આમ આપના કઈ વૈરી છે. It was nice to see that there's such a big, there's really young kids to really old people in the community. There's everyone is involved, and everybody is really committed to making this place a place of worship. It's a good opportunity for all Indians to participate and have a brick here. ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. यहाँ के जो इंडियन लोग रहते हैं, they will feel at home. I think everyone, every Indian expat should at least visit this place once before it gets constructed, to see the kind of the process and the amount of effort that's been put by the volunteers and the staff. How helpful is all the volunteers? Whomever I meet in the world, wherever I meet, we will definitely say this. This is I had put a brick into it. When the temple will be built, it will be like dream come true for me, where I have supported the temple in a small way. Once I visited the site, I had a different sense and a feel. I came to know, and I felt that anyone and everyone would come to this mandir. When I came here, I recall all the things what I was missing. So that thoughts and that religious soul and whatever I observed here and felt, that was really tremendous. I mean, it's really impressive, what we're seeing here being built, and we're really happy to be part of it. Just experiencing it before it's being
at its final stage. So it's going to be part of history. I mean, it's going to be the first temple ever built in Abu Dhabi. I won't say it's a Hindu project, it's a project for human beings. This is for everyone. We have just seen the video of the history of the temple and the construction update of it. So now I'll explain you about the project of the temple. From the parking, this is the entrance. We see a sand dune shape here, representing the deserts of Dubai and Abu Dhabi. From the parking, if we see, you'll see, it will assume like the mandir is kept on the sand dunes. As we enter, the first building here we see, that's the majlis area of the temple. Coming forward to this temple, this was an exhibition building on the theme of Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is one family. Forward there's this building, that's a Sattvic food shop. All the food prepared for the temple as well as for the visitors will be prepared here, and it will have a food court for all the visitors to enjoy. Between these two buildings, we have a water body flowing from east to west, representing the Ganga, Yamuna and Saraswati. The Ganga, Yamuna, Saraswati flowing from the east will be coming in the center here, forming an oasis. And on that oasis, we have our temple in the middle. Coming from this building to the amphitheater. This is an amphitheater, but it is representing the Ghats of Varanasi. It will be having a seating from where visitors can enjoy and feel like they are at the Ghats of Varanasi, because the Ganga, Yamuna, Saraswati is in the center here on the oasis. These are the Vedic Gardens in the center. Coming to these two buildings are community buildings, saying community halls, for the celebrations of our all religious activities like ayappa puja, Venkateshwara puja, some weddings, but Hindu traditional weddings. This one is the administration office for the whole temple. So that's about the project for the temple. So now we'll proceed for the short exhibition, and then we'll go proceed for the brick puja. Yes? Shall we proceed? Join us. Shakaram Nityam Akshara Purushottamam Brahmaksharam Gurum Vande Sahajaram Tadharinam Sarve Santu Ramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashchit Dukhamapnuyat. Om Shanti Shanti Shanti. Now we are here for safety reasons. We wear a helmet, and first of all we wear a shoes, and if you want to do collection, it's at the back. Thank you and Jai Swaminarayan. இப்போ நம்ம வந்து பிரிக்ஸ் பூஜை முடிச்சாச்சு. அந்த பிரிக்ஸ் பூஜை அந்த ஹாலில் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கையில் கொடுத்த பிரிக்கை வந்து இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்குது. இதான் மெயின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மந்திர் பண்ணுற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அது மேலே போய்ட்டு நம்ம சேஃப்டியோட அந்த ஹெல்மெட் போட்டுக்கிட்டு மேலே போய்ட்டு அந்த பிரிக்ஸை வச்சுட்டு வந்தாச்சு. इसके ऊपर सीढ़ी के ऊपर जाके जो फोटो लेना है ले लो. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பிரிக்ஸை வந்து மேலே வச்சுட்டு வந்தாச்சு. மேலே வச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளால் முடிஞ்ச சில டொனேஷன்ஸ் வந்து நம்ம அங்கே பே பண்ணலாம். ஸோ அதையும் நம்ம பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து ஓவரால் மார்னிங் வந்து பூஜா, பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு, அப்புறம் அங்கே ஒரு எக்ஸிபிஷன், இந்த பிரிக்ஸ் பூஜா, பிரிக் எடுத்து போய் மேலே வச்சாச்சு, டொனேஷன் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஹால் மெயின் பங்குனி உத்திரம் நடக்குது இல்லையா, அந்த பூஜா ஹால் அதுக்குள்ளே போகிறோம். அங்கே போய்ட்டு மற்ற வீடியோஸ் கேப்சர் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் என்னென்ன டிவோட்டிஸ் இருக்கோ அதை மற்ற வீடியோஸ் நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து இந்த டிவோஷனல் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப நல்லபடியாக முடிஞ்சுது. இது நிறைய நல்ல விஷயம் எனக்கு நடந்துச்சு. ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸ் என்னென்னா, ஒரு சுவாமிஜி கிட்ட நம்ம வந்து பிளஸ்ஸிங் வாங்கினது அது வந்து ரொம்ப அன்எக்ஸ்பெக்டட் திங். நான் ஒரு 3-4 தடவை வந்து யூஏயில் ட்ரை பண்ணுறேன் அவரை மீட் பண்ணி பிளஸ்ஸிங்ஸ் வாங்குறதுக்கு. பட் இந்த தடவை அது ரொம்ப நிறைவேறுச்சு. எனக்கு
ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு. மற்றபடி எல்லா பூஜைகள், பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், அப்புறம் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்துச்சு எல்லாமே ரொம்ப நல்லபடியாக நடந்துச்சு. இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களை அடுத்த வீடியோவில் நல்லபடியாக உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, signing off. Bye.